The Uganda Communications Commission, akakiiko akavunaanyizibwa ku by'empuliziganya, working closely with the Uganda police, nga kakolera wamu ne poliisi ya Uganda. We've arrested Mr. Dean Saava. Tukutte Dean Saava. Uyo musajja wattu bambi ali mu kooti, ali ku mpingu. You know. Zoba NUP nagivuddeko gisuula kati kambabuulire kuba ne bino mbadde abambuuza oba NUP nagivuddeko gisuula mbu ye yeeteeseteese okusuula NUP. Mu space ya myezi gitugenda kulondako ani musajja ani asigala e Kampala ng'atambula ku nguudo za Kampala ani ayingira Luzira. Era awo nno yali ayogera ku Joel Ssenyonyi, essaawa zino yayingidde Luzira gwe yasuubiza Joel Ssenyonyi. Yasasula munne. We also told him to stop broadcasting until he has obtained a license from UCC. Era twasaba Dean Saava alekerawo okuweereza okutuusa ng'afunye license okuva mu kakiiko ak'ebyempuliziganya. Because he doesn't have one. Kubanga talina license. What he did, he went again on his platform and began abusing everybody, yakola yagenda ku mikutu gye n'atandika okuvuma buli muntu, insulting people, being personal against so many people. Ababaka abasoba mu 50 they are going to declare themselves out of NUP. Nabagamba juzi mu abawakana mbuno kibiina kyammwe tekisobola kugwa. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. And yes, indeed, okusinziira munda mu ggwanga li United States of America, ogamba otya okansubire nti oli bulungi. Nze Mordecai Marissa, nkwaniriza ku mukutu gu Mordecai Marissa Live. Absolutely. Yonna gy'osinziira nkwebaza okuba nti weekumira ku mukutu guno. Mwena abasubscribers mbeebaza tunatera okweza abantu 22,000. Abantu 20,000 mwatwegasseeko dda. Just a few days after okuweza 2,000. 20,000 munaatera okuwera. Wow. Now, I don't take that for granted. Thank you so much. Now again, obeera omu ku abo abasobola okutwegattako. Wandabira ku Facebook, hit the follow button. Ndowooza tuli 79,000. Tunatera okuweza 8,000. TikTok tugenda 30,000 ate Twitter oba X tugenda 4,000. That's pretty amazing. Kati mu abali ku Facebook, abali ku X platform, abali ku TikTok, twolekere ku YouTube channel Mordecai Marissa Live. Eyo gye tusinzira okubeera nga tuweereza n'okugoberera ebigenda maaso munda mu nnyaffe Uganda n'okusingira ddala ebyobufuzi oba ensonga z'obukulembeze. Please subscribe. Teekako endowooza ku bino ate gabanako n'emikwano gyo. Okwenhansinga amaloboozi ag'enkyukakyuka. Weetegese tusimbule. Weetegese tutukole. All right. Ladies and gentlemen, olunaku olw'eggulo propagandist, nze muyita propagandist and sensationalist journalist Dean Saava yakwatiddwa. Dean Saava alangibwa ebintu bingi omuli okulimba, okuwaayiriza, okuvuma n'okukola buli kimu. Sikkanya Dean Saava mu bintu bingi nnyo era mbadde sikkanya ne mu bintu bingi nnyo. But I am a strong advocate for free speech, freedom of speech. So, mu bino byonna okukwatibwa kwa Dean Saava tekumpa ssanyu. Not me, at least I'm not driven, by some sort of epicaricacy. Ze bakiyita mu Lungereza. Mu Lujamani bakiyita schadenfreude. Okunyumirwa ng'omuntu omulala ayita mu bizibu. So, I don't find any form of joy or fun, essanyu okunyumirwa mu bino byonna. Wabula bw'aba ng'alina omusango gw'azizza, then bwe bamukwata mba njagala amateeka gamukoleko nga bwe gateekeddwa bw'abazizza omusango kubanga ye society tuyita ndowooza bagiyita social contract. Twakkiriza ffe tugamba nti omuntu amenya amateeka ge twateeka okubeera nga gatuluŋŋamya bw'agamenya ateekeddwa okukwatibwa akolebweko bw'ati. Naye bw'aba talina musango gw'azizza ateekeddwa okubeera ng'ayimbulwa. So, nze sikkanya naye olw'ensonga nnyingi nnyo. Alina ebintu bingi byayogera nga talina bujulizi. Actually, bino bigenze okutuuka. Namukolako video and I will show you. But let me show you some of his things that he says that really do not make any sense. Taba na bujulizi ye ayogera buwogezi with a lot of confidence. Listen. Kino
si kitebe kya Nuupu. Kino ky'abantu basatu. Okay. Ttaka ly'abantu basatu. Naye mmwe mulabika abantu be mwogererako temubamanyi. Kino si kitebe kya Nuupu. Kino ky'abantu basatu. Ttaka ly'abantu basatu. Naye mmwe mulabika abantu be mwogererako temubamanyi. Like, he always does this. This is how he operates. Taba na bujulizi ajabuzi n'ayogera ebintu. And bw'ogenda Era ne bazikukusa. Ku social media n'oteekamu Dean Ssaava osobola ebintu bingi. Tafaayo kugamba kuba waayogera n'agamba lino si ttaka lya Nuupu, ttaka ly'abantu basatu. Talina bujulizi yakyogera bwogezi ne kibeera awo. Which is wrong. Wetegereza olabe engeri gye baba stagingira ba player bano wammanga na buli omuroro gyazanya. Era okakase nti ddala kituufu Mwami Museveni akyatufuga ne mutabani we emyaka emirala. And then is always full of contradictions. Like here, agenda kulaga mti David Lewis Lubongoya, Benjamin Katana, nga kwotadde ba Bobi Wine bonna bonna bakolera Museveni. Then waitewe banga tono nnyo agamba agenda kulwanyisa NUP kuba NUP nafu tesobola kufuga n'agamba mwagala kutufuga. Like, he doesn't have, again, common saying, all roads lead to Rome. Teyetaaga kubeera na nsonga gy'ayimirirako. He wins when he loses. He can even lose when he wins. Nti wagamba ajja kugamba NUP nafu Bobi Wine bagamba lwawedde. Then enkya najja n'agamba oyo ali planted by Museveni. Kati n'ogamba ntwale ki? Ekisooka. And I'm sorry, nina kyenjijukidde wano ogundi yakikwesanga, and that's why nasalawo ne ngamba maybe teetaaga kuweebwa budde. Tamali mirundi yumu yatugambako nti Besigye akolera Mwami Museveni. Nti okay, nti oyo mbega wa Museveni, nti okay bw'otyo bw'ogambye ye. Ne waite ennaku bbiri yali ku show yali ku NBS n'agamba Besigye yali ateeseteese abayaaye okukuba emmotoka twalina omukolo egwali e Uganda ogw'abakulembeze. Entebe ze baakuba bwe baakasukira emmotoka z'abakulembeze abamu amayinja. Naga Besigye yali ayagala mu kaseera ako tufunemu okwekalakasa Museveni bamugje kulingamba kati awo yali avudde mu Museveni amuliddemu olukwe takyamukolera. Bwe ziyingira mu ggwanga balina ebitongole bye baziyisamu baleme ziwamba era ne bazikukusa. Naye ono tabafaako n'amanya bajja zikukusa baziyingize bakole ki nga walaba mu kulonda ku luli wetwali. Kakati bakwata Benjamin Katana omwana owaabo ow'omunju eyakuzibwa alonda Nyakairima kati omugenzi ne bamuleeta n'atuula mu NUP ye secretary ye gundi ye treasurer omuwanika. Buli nsimbi eyingira alina okuba nga agimanyiko wagyevudde netuuka mu kitongole. Ye n'awaayo lipooti mu bakama be baafunyeeyo bweziti. Kaakati ani addako n'omulimu awo omukulu ye Lubongoya secretary general. Tewali activity ekolebwa mu kibiina nga tagenda osinze. Waawa kati bagwa yagamba ani omulala kati agenda tuwa Zedriga katulire yava mu NRM era gyakyakola alina kuperoro ye. Lubongo ya secretary general w'ekibiina ekitaba abaana simanyi ba patriotic biki mu Afrika wano ye secretary general waayo. Talina bujulizi yalina okugamba simanyi ba patriotic biki byayogera tateekeddwa bwe mubanga mulema obulimba bw'obulala bubuno ganye mulondanga omuzzukulu omukulu ye family misunderstanding gye balina agenda mu family z'abantu n'ayogera n'ebintu byatalina ku bujulizi. But before we come, we watch his entire diatribe. Katwabe bebamulanga bano baloya ba UCC. Sisi. Uyo musajja wa Tubambi ali mu kooti ali ku mpingu. The Uganda Communications Commission akakiiko akavunaanyizibwa ku by'empuliziganya
working closely with the Uganda police. nga kakolera wamu ne poliisi ya Uganda. We've arrested Mr. Dean Saava, tukutte Dean Saava, a journalist or media practitioner with TV10 Mazima. Namawulire akola ne TV10 gano mazima. He was arrested because from 2018 yakwatiddwa kubanga okuva 2018 he has been operating an online TV called TV10 Gano Mazima. abadde alina TV y'oku mitimbagano gyaddukanya eyitibwa TV10 Gano Mazima, where he has been broadcasting a lot of content gy'abadde akozesa okuyisaako obubaka bungi about so many things in this ku country bintu bingi nnyo mu ggwanga lino n'abantu and people. What he has been doing is comparable to what other TVs do. ky'abadde akola okigeraageranya ne TV endala kyezikola. The only difference being that for him he does it online. ekyenjawulo ekiriwo nti ye akikolera ku mitimbagano. As UCC, we akakiiko akavunanyizibwa okw'empuliziganya repeatedly guided Dean and others enfunda eziwera tuzze tugezaako okumulungamya n'abalala that if you're running an online TV nti bw'oba olina TV y'oku mutimbagano gy'oddukanya platform like TV10 Gano Mazima, nga TV10 Gano Mazima, you should apply and obtain a license from UCC. oteekeddwa okuwandiikira akakiiko akavunanyizibwa okw'empuliziganya aka UCC bakuwe license. We have also guided the industry era tuwabudde ekitaawo eky'ebyamawulire if you broadcast, you must pay attention to the requirements of the law bw'oba oweereza oteekeddwa okubeera ng'ofaayo ku nkola ey'amateeka to balance all the content that you air. okulaba ng'ebintu by'ofulumya tebyekubira. If you're reporting about a person, bw'oba olina amawulire g'owa ku muntu can you give them a fair hearing? osobola okubawa nabo okuwuliriza oludda lwabwe. Can you balance your stories and ensure osobola okuwa enzira bbiri okulaba nga zenkana that your stories are fair and not biased and objective? Now, with Mr. Dean Saava, for naye bwe kituuse ku Dean Saava a long time, UCC has been receiving so many complaints from so UCC ebadde efuna okwemulugunya kungi okuva mu bantu bangi many members of the public because of his unprofessional broadcasts, olw'enkola ye etali ya kikugu where he would abuse people, call abadde ayita okuvuma abantu n'abatuuma amannya people all manner of names, convict them unheard, n'abasingisa emisango nga tanoonyereza talina bujulizi nga bw'agambye NUP y'abantu basatu talina bujulizi. This is him operating under a perception I am this smart, my opinions and my thoughts are gospel truth. Nze byendowooza, it's very easy okulowooza ekintu n'ogamba kyekyo bwe kiri ate bwe bagamba okay twagwa obujulizi. and in 2024 UCC received complaints from many people, 2024 UCC yafuna okwemulugunya kungi okuva mu bantu bangi but we picked out complaints from 3 people: naye twajjamu okwemulugunya kwa bantu basatu: Alex Lutaya Mukobazi, Alex Lutaya Mukobazi, Postbank Uganda Limited, Postbank Uganda, and Professor Dungu Katerega. Katerega otyo. They had complained about episodes that Dean Lubowa had been broadcasting on his platform, badde beemulugunya ku bintu by'abadde ateeka ku mikutu gye and this had a lot of issues nga birimu ebirumira bingi ebitatuukaganye na mutindo bingi that they were disclosing about those named parties, but in all his broadcasts there was no evidence that he naye mu bino byonna bye yafulumya tewaali had bujulizi balanced the stories, nti yali agezezzaako okugiwa enzira bbiri okulaba nga that he yenkana had given the other parties a chance to share their perspective. And so when they complained to UCC, in accordance with our mandate, we wrote to Dean Saava and TV10. We brought to his attention the complaints. bamuwandiikira ne bamulaga okwemulugunya We summoned him at UCC to come and respond to the complaints. ne tumuyita okubeera nga eyanjula ku UCC okubeera nga ayanukula ku kwemulugunya kuno We also convened a hearing era neteekawo n'okuwulira between him and the complainants. wakati we n'abo abeemulugunya But in all those, Dean Lubowa ignored all our invitations. naye mu nteekateeka zino zonna Dean Lubowa teyafaayo eri kuyitibwa kwe gye tuli. His lawyers in one of the cases responded saying he cannot come before UCC Bannamateeka
abe mujimu ku misango egyo oba mu kumuyita bagamba so akweyanjula eri kakiiko ka byampuliziganya. Because some of these matters were playing in court. Kubanga ensonga zino zayikyali mu mbuga z'amateeka. We guided him and his lawyers that twamuwabula ne bannamateeka be. UCC as a regulator, we have a duty. Nti akakiiko ebyokulonda nga abalungamya balina omulimu. Even when a matter is pending in court, newankubadde ne bw'otuuka akaseera ng'omusango gukyali mu mbuga z'amateeka. if it breaches the minimum broadcasting standards, bwe kiba kimenya ebitandikirwako naddala ng'oweereza. and if you are operating illegally, we era bw'oba oweereza nga oweereza mu bumenyi have bw'amateeka. a duty under the law tulina obuvunaanyizibwa mu tteeka call you to order and guide you to ensure that you operate within the law. okuyita tukulungamye nti oteekeddwa okubeera ng'okola wansi w'amateeka. After a lot of attempts to hear Dean Lubowa, oluvannyuma lw'enfunda nnyingi okuwuliriza ekiva mu Dean Lubowa Ssaava, on the 22nd of August, nga 22 ogw'omunaana we issued a decision twafulumya okusalawo where we are guiding him to basically accord the other people a chance to nga share tumusaba agezeeko okuwa omukisa bali abantu be yali ayononedde amannya be yali ayogeddeko their perspective on the stories. nabo okuwaayo enzira zaabwe kye boogera ku ebyo yali aboogeddeko. We also told him to stop broadcasting until he has obtained a license from UCC. Era twasaba Dean Lubowa Ssaava alekerawo okuweereza okutuusa ng'afunye layisinsi okuva mu kakiiko ak'ebyempuliziganya. Because he doesn't have one. Kubanga talina layisinsi. What he did, he went again on his platform and began abusing everybody, yakola yagenda ku mikutu gye n'atandika okuvuma buli muntu. insulting people, being personal against so many people, including the leadership at UCC, many personalities. He n'avuma obukulembeze kakiiko ebyempuliziganya. continued with attacking the victim that had complained to UCC. N'ayongera n'okuvuma n'abo abaali balaze okwemulugunya eri akakiiko ebyokulonda. As usual, UCC continued to engage him. UCC yayongera okubeera nga egezaako okumuwuliza. We had a meeting with him on 10th of September. Twafuna olutuula naye ensisinkano nga 10 omwezi ogw'omwenda. Where he apologized before UCC and said, yeetondera mu kakiiko k'ebyokulonda. okay, give me 1 week. I'll come before you and properly apologize to everybody. N'agamba mumpe sabbiiti emu nja kukomawo neetondera eri buli omu. And also ensure that one, I get a license and Era ndabe nga nfuna license. begin operating professionally. Ntandika okukola mu ngeri ey'ekikugu. Unfortunately, from that time, Dean Lubowa has never come back to UCC. Ebyembi okuva akaseera ako Dean Lubowa takomangawo ku UCC. He has never applied for a license. Tawandiika nk'okufuna license. He has not apologized to UCC or Teyeetondedde kakiiko ka byampuliziganya. the people that he had actually defamed. Oba n'abantu be yayononera amannya. He has also not stopped broadcasting. Era talekeddeawo kuweereza. So as a regulator, So ffe ng'abalungamye we cannot sit and watch somebody violating the law tetusobola kutuula ne tutunulira omuntu ng'amenya etteeka and the rights of other innocent people. n'eddembe ly'abantu abalala batalina musango. Our duty is to protect the public. Omulimu gwaffe kwe kukuuma abantu. So we call the charges we brought against Dean Lubowa are not Emisango gye tumutaddeko personal. si gya muntu nga ye. They are all brought to ensure that Dean complies with the law. Gyonna gireeteddwa okubeera nga giraba nti Dean akola wansi w'amateeka. Now ebyo boogera mbadde ngezaako okubeera vijje n'amukuba omugere nzivuunula mpa obubonero awo 10 out of 10 oba 5 out of 10 1 out of 10. Anyways, Dean Lubowa Ssaava bye boogedde mbirabyeko ebimu ku byo ayogera talina bujulizi bwonna bwonna. Ebimu byesifaako ddala really nze ng'omuntu afe nnyo ku free speech gamba ng'okugamba nti avuma abantu. Simanyi nnyinza okuba nga ekivumo bimu ku bintu bye sitegeera nti omuntu anyiize kubanga bamuvumye. Nyiize nnyo kubanga onvumye ompisa eki. Like really? So I really do not care singa omuntu anvuma, singa omuntu ampita ekintu. That's not me. Kubanga ngamba ekyo kyolowooza naye simanyi bayinza kukinnyonnyola. So mu ndowooza yange kwegamba nti namukolako video. Let me show you here. Gwali mwaka ki? Omwaka oguwedde. Yes, omwaka oguwedde yali amaze okwogera ku Joel Ssenyonyi. Bino bye yamwogerako. Yagamba bw'ati. Okay. Mu parliament yammwe mwe mutudde w'oli omu ku balina okuba ng'oli luzira.
oli omu ku balina okuba ng'oli luzira. Agamba Ssenyonyi. Ate okumanya Ssebusiru Bwanjoka bano abasajja emitwe gyabwe gikola mpola. Awali mu kuvuma bukulembeze bwa NUP Ssebusiru Bwanjoka emitwe gyabwe gikola mpola. N'obeera ng'okimanyi bulungi nnyo nti ne ssente wazipiikinga. Wabadde olowooza mboze kunkanga mu nsirike. Awo nno ayogera nti Ssenyonyi alina ensimbi ze yafuna. Bwe bamutwala mu kkooti yagamba nti asaaga agenda kukulaga wano. Nze tebankanga. Okay. Bw'oŋŋamba nti nno kino sikikola ate kyennyongerera ddala n'enkola. Yeah, okay. Asirisa asinga. Nzenna abantu bangi nnyo benkubye mu nguzi wano. Naye olina asirika ne yeefuula nampulira zibi n'omukuba n'asirika. Paka gwe lw'omalayo by'omukubye n'ogenda. Kakati gwe kankuwa obudde. Mu space ya myezi gitugenda kulondako ani musajja, ani asigala e Kampala ng'atambula ku nguudo za Kampala, ani ayingira luzira. Era awo nno yali ayogera ku Joel Ssenyonyi. Essaawa zino yayingidde luzira gwe yasuubiza Joel Ssenyonyi. Yasasula munne. Ebyo bimanye. Bwe ne bw'oddayo ewaka mukyala wo mugambe nafunye ekizibu. Mutandika okusevinga ze mugenda okunsasula. Otyo? Gwe sirina ze nkusasula. Tandika okuŋŋaanya oba mukendeeza za kameeza oba mukola ki, tandika okunoonya z'ogenda okunsasula. Bw'olemererwa nja tunda njuuyo kankikugambe. Togenda kumpona gwe. Gwe gwemanyi obulungi nti walya ssente. Ekisinga okunsesa bino byonna abyogera talina bujulizi. It is very, very sad okudefendinga omuntu bw'atyo. Nsinga aba n'ekiwandiiko oba ekintu kyonna kyonna oba yigwera abo oba n'ayogera n'omuntu kale n'aleeta omuntu agamba ono yamulaba alina n'obujulizi. Nebino abyogera. Ndowooza wepo tunaagusalira mu ye Kenya gye batakumanyi. Naye mu ya Uganda wano anti wagamba naye okumanya mwe bakyali mmwe. Mmwe mulina ebyekisiru bingi. Bwe gayibwe totegeera. I'm sorry to say this, naye totegeera. Wayimirira mu parliament gwe kennyini n'ovaawo n'ogamba mbu omanyi nina bye nawulidde nyo musimanya abasajja bano bakoze bwe bati ne bwe bati. Ne tugamba okay kale ebitalina makulu tetubiwa nnyo makulu. Kakati bino olwaleero kyoyagala ogamba nti birina amakulu mangi. Birina amakulu bino. Kabladi wali badde osooka ne weebuuzaako ku bakyaliibo. Weebuuzeeko ku bakyaliibo. Gwe weebuuze lwaki mukama wammwe asirise kituyinga menvu aziyirira muli ku byonna bye mumanyi byakoze. Lwaki tanyega? Yali alumwa. By the abantu bangi nnyo abaluma. Bobi Wine tabaanukula. Boogera ebintu tanyega kibaluma. Kati lwaki tanyega? Maama soko ddeyo obuuze Eddi Mutwe yajja ng'agabatukana namukola ntya? Oyo Diini twamusondera ssente twamuwa ssente ng'ali mukomera ne tumujja mu kkomera. Bwe twamaliiriza Eddi Sebo mwampadde ssente mbwa atwali tuzisonda ate n'ogenda. Bweyogera ebyo kutwale wano. Bw'omunywa enjaga ya Ntube bana abantu. Odde byaddazaako munywa enjaga yammwe. Bobi Wine yavayo n'agamba nti muleete obujulizi. Bebamu abaali bavuddeko ne bagamba nti Secretary General waffe Comrade Lubowa mutabani wa Museveni. Baavayo ne bagamba Comrade Katana akola bwa SFC musirikale. Baavayo ne bagamba nti emmotoka yange bulletproof Museveni yagengulira. Era ne bagamba nti yamperamu biliyoni ne biliyoni za ssente. Bazze boogera ebintu bingi. Mbasoomooza olunaku lwaleero okugyayo evidence oba obukakafu obulaga nti Honorable Ssenyonyi yenyigira mu buli bw'enguzi bonna. Awo yali amugamba. Then tutekinge action iffe. Namubasoomooza kuba bye balina obuyinza bamuwalewale bamukube mu mbuga z'amateeka. Buli we tutekinze action buli wenvuddeyo nembaako kyenkola mu buyinza bwange nga kwotadde n'okugoba abo be tukola nabo mbadde nkolera ku bukakafu. Bannaffe abali mu kibiina kyaffe beenyigira mu buli bw'enguzi obwa miliyoni nnyingi mu commission ku evidence. Era njagala evidence oyo yenna ayina evidence oyo nga bajjeyo babayisa ku internet mubise ku internet naffe mutwe evidence eyo. Exactly, that's what I'm saying. Tubeeko kye tukola. Nti waba alina obujulizi bwe buti ateeke ku internet then ajja kubeera absolved. Naye bwe bukyayogera aba ayogera bwogera. And look, yeah, this is a video I made. Ne bw'oba wala na Bobi Wine oyinza okuba tomuwagira
And I was saying ntoyinza okuba tumwogera n'ensonga gy'ayogera now n'ekiso Nnyonyoka olwo yayogera ate nga mugamba mulina obujulizi muleete kubanga bazze bagamba balina zi audio balina obujulizi bannange ananzina takumba bw'oba olina obujulizi bufulumye era yeah then he went on we bamuwa Ssenyonyi bwe yamutwala mu kooti yagamba bw'ati alina obujulizi jjukira yeewozezzaako ng'ayita mu It's been a year ago when nakola commentary mateeka be aba MS Alaka and co-advocates basangibwa ku plot 1 to 3 Coral Crescent Lower Coral Terrace mu Kampala. So genda n'osoma ebiwandiiko statement mpanvu bingi details naye okugitegeera obulungi oteekeddwa okufuna okuwaba kwa Joel Ssenyonyi kwe yateekayo okusookera ddala then osobole osomaawo katandikire number 6. The defendant further avers and contends that he did not make any untrue statements about the plaintiff that injured his reputation. Ssenyonyi yeebuuzaako agamba talina statement gyonna yonna gye yakola ono Dean Saava nga eyonoona ekitiibwa kya Ssenyonyi teyamu expose him to hatred. Katudduseeko mu maaso bwe bamubuuza wano njagala osome namba 7 eyo egambibwa mu bantu which tends to make them shun or avoid him. Teyabikolanga agenderedde ekyo asi yali agenderera. Number 7 egamba etya. Listen. That if at all the defendant gwe boogerako wano Dean Saava made any statement about the plaintiff waba alina statement zonna ze yakola ku Ssenyonyi then there must have not been statement of fact. Statement ezo tezaali za mazima. Awo nga yeewozaako jjukira wali atugambye alina obujulizi mu byenkuzannyidde kati Ssenyonyi amutwala mu kooti bannamateeka be ng'ayita mu bannamateeka abakale Balaka agamba sebyali bya mazima naawe zinali nsanga mu byange. Listen, Walida, it gets worse. But just mere comments. Yali ayogerako bwogezi nammwe. An expression of an opinion. Yali awandowooza ye. Rather than an assertion of fact. Yali talina bukakafu, talina na bujulizi. Yali awandowooza. Otegedde. Yoyo Dean Saava. Nti teyeholdinga to account eri mazima nedda. Ye kastajja n'ayogera. And then, now, Dean Saava alina ebintu yali akozeeko ebyamakulu. Absolutely. Siri waneeno okubeera nga nkuba Dean Saava alina bye yali akozeeko ebyamakulu. Naye ebimu ku bintu nze endowooza yange ku Dean Saava ndowooza anyumirwa nnyo okukola kye bayita a hit job. Okumuwaayo obukadde 5 ne bagamba katoyo munkubire. Katoyo mukole kino. Abantu abalina platforms nga zino nga zirabibwa abantu. We are always confronted by people. Mbalina bafunamu inbox. Molekai simanyi osokunkolera kwono omukyala yakola kino ebintu bitali mulamwa. Takwadde side ya kubiri. Nfuna abantu abaagala okulanga nange. Njagala onangire business yange bweti. Wanyina mukwano gwange yangamba mulisa nyina obukadde bwange 10. Njagala onangira akalango nti ntwala abantu ebweru gubindekere teekako namba yange. Katimba kubanga njagala nnyo sente nali nja kujja neno bagambe gundi ne gundi atwala abantu ebweru ayagala omukubirako sente bweziti ate kati engeri gyendi mu America kyangu nnyo gwe okukkiriza kubanga nze nkugambe nnyinza n'okugamba ye yandeeta nti abantu abeesanga mu kifo bwe kiti bw'obanga toli driven by principles and values kyangu nnyo okumaliriza nga kyokola it is a hit job nkubire ono nono munkubire. Now okusinza ku byeboogedde nti alemererwa okwetonda oba okuwa oludda luli okwewozaako. My argument would be kubanga oludda luli luba kwewozaako lwali lujja kujabula bye yali amaze okwogera ebyobulimba, which is a very sad thing. Now bino byonna bye njogera ndowooza ndi kutambulira ku UCC byegambye ne bw'aba talina musango alekebwe. Look, ne bw'ajja nze nganze sirina buzibu ne bw'adda ku mikutu n'avuma Bobi Wine n'amulengeza. I really do not care. Like ekivumo ng'abantu abanvuma I rarely respond to them. Olumu nyinza okuddamu nga nseka busesi rarely oyinza okujja n'onvuma I can come ku gundi ku comment yo nenteekako bu emoji obuseka.
I don't have that time. Like, if you really think I'm stupid, if you think I'm a fool, if you think I have asinine ideas, if you think I'm irrelevant, this is you. Your perception of me has nothing to do with me. Keep it yourself. If you think I'm stupid, chonna. So that's why I even don't care. Mbiyavuma gundi yakola chino ebyavuma. Yagamba NUP mbawadde emyezi bwegiti ngenda kubamba sudde. Let me show you that. Ebyo sisubira nti musango waddemba okubikola. Let me show you here. Yagamba NUP mbawadde banga bwegiti mbasuule. No, you can't. And no, you won't. Naye, where did I find it? I had it here. Let me check. Listen, wait a second. I'm trying to see here. Bagamba wadde emyaka emyezi nga gijja bagamba nti NUP ngenda kugisuula. Ngenda kugisuulira mu bbanga bweriti. Let's go here. Let me check here. So, ebyo ne bwabyogera n'agamba ngenda kusuula ono, ngenda kukuba, ngenda kukola ki? Ye yagamba atya. I think I have that video here. Ono tebakyakwatagana yamugoba naye amulemeddeko. Tasobola kumugamba mu bantu. Kati kyekiddako. Ajja kujja amugobere. Wano wali wanongamba mbu it is presumed that Katikira is n'okujanga vice president wa Buganda oba minister mu cabinet ya Mwai Museveni. Gwe bingambako wano. Bwe byamala ne bibakigobe walaba bonna mu cabinet baabawa. Wali osubira nti Balamu ajja kubeeramu. Teri yali asuubira ng'ogyeko mugenzi Isima. You see how he does this? Yagamba nti Katikiro ayinza okujjanga minister oba whatever. Bamugamba kiwayuganga tekyatuukirira. Gw'olaba be wali osuubira wali obasuubira. Tekijjawo biri bibulimbawo bwe wakola. Kati by'oyagala okumbuuza byonna ebisigadde bireke. He has that very perverted confidence. Mbu kati by'oyagala okumbuuza byonna bireke. Listen to how bagenda kubeera nga bakutwala mu kooti at whatever cost nti era nonyeyo munamateeka omulungi ne ku by'obugagga bye weetereze oleteyo akasente ke banaaba kusabye akasobolekeka ddala. Ese tubanga onkubira mu bintu by'amagezi ya. Siri nnyo muntu w'excitement nze. Yesebo. Baali bagamba mutwala mu kooti Joel Ssennyonyi. Je yamaliza yeetonze mbadde ensaaga. Naye wano bamubuuza agamba bw'obanga ombuuza ebintu ebyamagezi zitombuuza bya kisiru. Foot soldier kyekisooka. I'm a journalist. Esimu eno girecordinga Sebo. Ne bwe kiba. I'm a journalist. Mpulira. Anantwala mu kooti tasooka kumpooninga. Yesebo. Go. Wakiga. Nagaddewo emiryango gya kooti oba olowooza bibanga abantu bagenda kuntwala mu kooti mbolongaana okukola bye nnino. Like he operates under this very, very perverted confidence. Nti ne bw'ayogera ekintu, like he doesn't hold himself to account mu ngeri y'amazima. Kankyogere. Nze maze nkimaze. You know. Oba NUP nagivuddeko gisuula kati kambabuulire kuba ne bino mbadde. Bw'abambuuza oba NUP nagivuddeko gisuula mbu ye yeeteeseteese okusuula NUP. Agambye atya? Oba NUP nagivuddeko gisuula kati kambabuulire kuba ne bino mbadde saagala bibagamba, but let me tell you this. Mambu agambye agenda suula NUP mmwe kambabuulire ndi munene nnyo wano mu mawulire ge Uganda. Yadde waliwo ababagambe musimanyi mbu ekibiina kyammwe ngenda kisuulira mu kooti. Nze sinza afuga ekooti za Uganda. Otyo? Ng'ennaku z'omwezi lumu June. Mark the dates. Otyo? 1st of June. Kubanga ekigenda okuddako eri NUP temugenda kyagala. Yali agamba 1st of June ababaka abasukka mu 40 bagenda kuva mu NUP. Ababaka abasoba mu 50 they are going to declare themselves out of NUP. Nabagamba juzi mu abawakana mbu nno kibiina kyammwe tekisobola kugwa. Kambabuulire lwaki kisobola okugwa. Bwe munaaluuzinga abo ababaka muba muyina ekibiina. Ngeno bakututte mu kooti. Kati mulinde magwa gammwe engwa gye mugenda ogwammwe mugenda ogimanya. Kuba mwe mubyekoledde obwongo bwammwe butono munansonyiwa bagamba bwentyo. Naye ge mazima ge njagala mbabuulire. Oba munyiige nze tebinkwatako. Kuba nsinze nabagaana okulowooleza ewala. He's a very confident guy.
aina confidence gyayogera. I mean, you might sema kino bwe kirina kuwulikika. I don't want to say I admire that confidence because it's confidence in stupidity. Confidence mu buyabuya. I am a very confident man, but nizo gamba oba nandibadde bwentyo nga byenjogera mmanyi si bituufu naye nga mbawadde akuwa n'ennaku z'omwezi wezit ekibiina kyammwe ababaka abasukka 50 bagenda kuva mu NUP. Alo. And usually bwe bituuka otavayo n'agamba hey, I was wrong. So that is what is happening to Dean Ssaava. Let me know what you think. Ssaava, to have his rights respected and okumeka sure nti due process is followed. Bamuyise mu ngeri erungamiziddwa amateeka. Waba talina musango ayimbulwe. Bw'aba alina omusango amateeka gamukoleko period. But I'm not really celebrating muganda waffe Dean Ssaava okuba nti ebyo bimutuuseeko wetwogerera. What do you think? Byebyo nno Dean Ssaava. Anyways, ngenda kuyita nja kusaba okumewa neeno. Saawa zijja kuba 8 in the afternoon eze Uganda. Leero lwakumeka? Leero lunaku lwakutaano. Olwokutaano. Saawa 8 eza afternoon ez'amalya g'ebyemisana. Tugenda kutunulira Ibrahim Ssemujju Nganda y'omu ku bataasanyuse nti Medal Lubega Sseggona tebamuwadde card. Nalina ebintu byayogera ebyennyamiza byengezaako ku breaking it down n'okumulaga wawe ndowooza waali omukyamu. So saa 8 ez'eggandaalo come back ku channel. So oyinza obutajjukira kati oba okolako na mu notification bell. Video bw'eteekayo bajja kukuba notification ejja kujja ku ssimu yo bagambe Maurice ataddeyo video endala. Ne bw'oba onajjukira teweetaaga kukikola, but I would suggest you do that. My name is Mordecai Maurice. Omuteeketeeke nze Omuggalatiya ow'ekitiibwa VVIP. Ankusibule. Wait a minute. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.